Hola, buenos días a todos, o buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este simposio del GENDIAB, que lleva por título Innovación en enfermedad renal diabética, Nuevos Horizontes en Tratamiento y Avances terapéuticos. Lo primero que queremos decir desde el GENDIAB es añadirnos a la ola de solidaridad y asociación con las víctimas y con todas las personas que han sufrido y están sufriendo la terrible y devastadora situación de estos últimos días. Hemos pensado en los enfermos renales en estadio 5, que sé que han tenido dificultades y siguen teniendo dificultades para atender a los centros de diálisis en muchos casos. A todos ellos, nuestra expresión de solidaridad y de ayuda dentro de lo que podamos. Bien, muchos de los que estáis aquí sois miembros del GENDIAB y otros estáis aquí porque os interesa mucho la diabetes y la enfermedad renal diabética. A todos vosotros queremos recordaros que el GENDIAB es un grupo de trabajo de la S.E.N, de los más antiguos, que se inició en enero de 1995 y que, por tanto, dentro de 3 meses va a cumplir 30 años de funcionamiento. En estos años hemos intentado llevar a cabo labores en favor de la vida y de la calidad de vida del paciente con diabetes y con enfermedad renal. Y hemos estado presentes en los simposios y los congresos de la Sociedad Española de Nefrología, a la que queremos agradecer desde aquí el que haya tenido los arrestos para tirar adelante este congreso y muy especialmente al comité organizador en la persona de su presidente, el doctor José Luis Gorriz, porque realmente en las situaciones actuales era muy complejo tirar adelante el congreso. Muchísimas gracias a ellos. Esperamos que este simposio sea de vuestro total interés y para ello hemos traído a 2 personalidades, una internacional y otra nacional, en el campo de la diabetes y de la enfermedad renal. Sin más preámbulos y para no robar tiempo, paso la palabra a mis comoderadores, el doctor Juan Navarro y la doctora Beatriz Fernández, para que hagan las presentaciones correspondientes. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, sumarme a las palabras de Alberto. Yo creo que la mejor manera de seguir adelante es continuar con el Congreso y, en este caso, con este simposio. Y Alberto ha dicho que presentemos a los ponentes. Yo creo que es una tarea muy fácil porque todos los conocéis absolutamente. El profesor Guido Lambert, sabéis que es del Departamento de Farmacología de la Universidad de Groningen y es el investigador principal de muchos de los grandes estudios que han cambiado la práctica clínica en relación al tratamiento de la enfermedad renal crónica, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Guido, it's a pleasure for us that you stay here. We have a challenge for you. The next time the talk, we know that your Spanish is improving, and the next time the talk in Spanish. Please, Guido, it's your time. El título oficial es Fine Tuning Treatment, llame la guitarra. Bueno, lo tenéis en el programa. Ok. Guido, adelante, por favor. So I don't know what I just said, but I'm afraid that I have to follow some Spanish lessons the coming 12 months so that I can address you next year in Spanish. Thank you for inviting me again, and thank you, chairs, for the introduction. Before I start, I would like to express my sincere sympathies with all the inhabitants of Valencia and surrounding villages about the catastrophe that happened 1.5 weeks ago. In the Netherlands, we have been thinking of you, and we hope that the situation will be better very soon. So, let's now talk about diabetic kidney disease and chronic kidney disease and what we have learned in the last 12 months. I'm going to give you a review and will only present data from the last 12 months because a lot of things happened. And again, I can say that we have made progress in chronic kidney disease. And again, I can say that new therapies are emerging even better than the ones we have seen last year. My disclosures are shown here. So at the end of last year, the American Heart Association published this statement about the kidney cardiovascular metabolic syndrome. And they stage the kidney cardiovascular system or metabolic system in 5 different
classes. Stage 0, healthy individuals. They are moving, they do exercise, they eat well, and they don't have any risk factors for cardiovascular disease, like you and me, hopefully. Then stage 1, these are the obese individuals that show the first signs of insulin resistance, one of the root causes of diabetes, chronic kidney disease, and cardiovascular disease. And then in stage 2, we see the first manifestations of the syndrome, hypertension, hyperlipidemia, metabolic syndrome, and strangely enough, the system also recognizes chronic kidney disease as a risk factor. And of course, chronic kidney disease is a risk factor for cardiovascular disease, but actually is also an outcome of hypertension and metabolic syndrome. So I believe it would have been better listed in stage 3, where we see subclinical cardiovascular disease in the CKM syndrome. And then finally, stage 4, clinical cardiovascular disease with heart failure, stroke, atrial fibrillation. So our current therapies for both cardio and kidney diseases target mainly 3 main pathways. We have the hemodynamic drugs, the metabolic drugs, and new interventions that target inflammation and fibrosis. Of course, SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists have some anti-inflammatory effects, but we are also seeing now specific inhibitors of the inflammation system, like IL-6 inhibitors, that hopefully can also reduce cardiovascular risk. I don't have to tell you that SGLT2 inhibitors protect the kidney, demonstrated in 3 clinical trials shown here, and the benefits are present in diabetic and non-diabetic kidney disease. And based on these findings, the guidelines have changed. Now, the KDIGO guideline was published earlier this year, and you are familiar with the KDIGO guideline. First of all, saying that lifestyle therapy is important for everyone. It starts with lifestyle. We should not forget that. Healthy diet, physical activity, smoking cessation, weight management. But unfortunately, lifestyle is difficult to adhere to for many years, so many patients require medications. SGLT2 inhibitors now a foundation next to ACE and ARBs, and in addition, we have the non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist finerenone demonstrating benefit in diabetic kidney disease. So is this the end for SGLT2 inhibitors? Have we studied all patients? No, I don't think so. In the renal life cycle trial, we are studying patients with severe kidney disease, those with a GFR below 25, patients already receiving dialysis, and patients who have received a kidney transplant. The study was initiated by a taxi company. So a couple of years ago, a taxi company approached our university and said, "We have 12 million euro, and it's for you. Do with it whatever you want." Then the head of nephrology sent an email around and said, "Who has a good idea?" And you should never send an email around to clinicians with the question, "Who has a good idea?" Because everyone has a good idea. So he received many emails, also an email from me and my colleague Ron Gansevoort, and we said, we have to study SGLT2 inhibitors in people with dialysis. And he said, that's a good idea. That's the best idea. So we were allowed to study the study. When the people in Germany heard about it, they said, we also would like to do it. And they became part of the study. When people in Australia heard about it, they said, we would like to participate, and they're now participating. When people in Belgium heard about it, they also wanted to join, and they are now joining. And now some of you who are in the audience have also said, we would like to participate in the study, and you now have the option to participate because AstraZeneca, who's providing medication, also gave us some money so that some of you can participate in the study. We need 2,000 patients, but we have already randomized more than 1,000 patients. And you can see the distribution. 465 with a GFR below 25, not yet on dialysis, 305 patients on dialysis, 328 transplant patients. More than 1,000 patients, but we still need approximately 1,000 patients. So we hope that you can join us, those who are selected for participation. We have sent you some materials, so please send those back to us as soon as possible so that you can join this initiative originally initiated
by a taxi company, but now going around the world. What do we know about dapagliflozin in advanced kidney disease? This was a study presented only 2 weeks ago at the American Society of Nephrology. It was actually the first study done in patients with stage 4 or 5 chronic kidney disease. So those people had a GFR of about 18 at the start of the study. These investigators followed these patients, randomized them to dapagliflozin or standard of care, open label, and looked at the GFR decline. And this was the result. You can see here dapagliflozin causing an acute decline in GFR as expected, but then over time, less GFR decline compared to the standard of care group, suggesting that indeed in advanced stages of disease, SGLT2 inhibitors may be protective. But this was only 180 patients, and we need a large study like renal life cycle where we look at mortality, heart failure, and dialysis. Is this then the end for future drugs? Well, probably not. Take a look at this data from the dapagliflozin trial in chronic kidney disease, DAPA-CKD. Overall, dapagliflozin reduces albuminuria, and it reduces the risk. So some people say, no more problems. We have solved the issue. We have cured chronic kidney disease. Not exactly true, because look at the data here. These are the number of patients receiving dapagliflozin at baseline, the dark blue bars, the solid bars, with an albuminuria level more than 1,000 and less than 1,500 or more than 2,000. And as you can see, after 4 months treatment, the light blue bars, there are more patients in the lowest category. But there are still more than 600 patients with albuminuria levels more than 1,000 milligram per gram despite receiving treatment with dapagliflozin. And now the issue is that those patients, despite they receive dapagliflozin, they are still at high risk. Because here's the patient with an albuminuria level of 1,000. And you can see that the risk shown here is actually the same as a placebo-treated patient and is higher than the patient with a low albuminuria value. The only difference is that the patient on dapagliflozin came from an even higher level at baseline. The albuminuria was reduced, and it landed at 1,000. But at 1,000, the risk is the same. So that means that we have to further reduce albuminuria to further reduce the progression of chronic kidney disease. And what do we have? We do have SGLT1 receptor agonist, originally developed for the treatment of type 2 diabetes, and this SUSTAIN 6 trial demonstrated that indeed semaglutide reduces the risk of cardiovascular endpoints. And that's not the only GLP-1 receptor agonist. In the table next to it, you can see many other GLP-1 receptor agonists showing protection. Oh, something happened here. This is the trial with semaglutide now in people with overweight, without diabetes. And in this SELECT trial, published at the end of last year, it was demonstrated that in the people with overweight without diabetes, stage 1 of the CKM syndrome, semaglutide reduces cardiovascular risk by 20%. And data presented this year, when they looked at the kidney endpoint, it was protective. However, these patients did not have chronic kidney disease at the start of the study. The GFR was 80, and there were very few clinical kidney endpoints, such as dialysis. In fact, SELECT recruited 18,000 people for 51 chronic or dialysis or halving of kidney function endpoints. 51 out of the 18,000. So you have to treat many patients to prevent one event. But the FLOW trial, also presented earlier this year, looked at a dedicated diabetic kidney disease population. And the trial demonstrated that semaglutide in diabetic kidney disease reduces the risk of kidney failure on the left by 24% and cardiovascular disease, stroke, MI, cardiovascular death by 18%. Significant effects. But now the question is, are GLP-1 receptor agonists equally effective in people with chronic kidney disease but without diabetes? Remember, SGLT2 inhibitors were originally tested in diabetic kidney disease, and then later on it was discovered that they also work in non-diabetic kidney disease. Is the same true
for GLP-1 receptor agonists. That's why we, and I mean José Coriz, Maria Soler, and others, have conducted the SMART study. Secundino, also in the audience, probably also participated. This was a study of GLP-1 receptor agonist in non-diabetic chronic kidney disease. So these patients received semaglutide for 24 weeks of treatment, compared to placebo, double-blind, and then we looked at the effect of semaglutide in reducing albuminuria. And this is the result, presented 2 weeks ago at the S.E.N. Semaglutide reduces albuminuria. You up-titrate the drug, and at every dose up-titration, you see a stepwise further reduction in albuminuria after 24 weeks of treatment. Compared to placebo, 52% reduction. I have never seen a drug that reduces albuminuria by 52%. And this begs for a large clinical trial to test semaglutide on top of SGLT2 inhibition to further reduce kidney risk and cardiovascular risk. Because just recently we demonstrated that the benefit of an SGLT2, of a GLP-1 receptor agonist to slow the progression of kidney disease is completely additive, so you can add it on top of an SGLT2 inhibitor. In this study, we looked at all the GLP-1 studies where patients were treated also with SGLT2 inhibitors, and you can see that GLP-1 receptor agonist in the presence of a SGLT2 inhibitor, slow progression of kidney disease, or without an SGLT2 inhibitor, same effect. So now we have to demonstrate this in patients with chronic kidney disease because these patients had type 2 diabetes and had high cardiovascular risk. Now, what about other drugs? Of course, we have finerenone, and finerenone is the mineralocorticoid receptor antagonist that also reduces renal risk, as demonstrated here in the Kaplan-Meier curve. Finerenone protects the kidney. Now, the question is, can you add finerenone on top of SGLT2 inhibition? So, can you test dapagliflozin plus an MRA, in this case eplerenone, because we did the study at the time finerenone was not yet clinically available. And can you also use the combination? And the results I presented to you last year already, and they are very nice because they show us and they tell us that dapagliflozin reduces albuminuria, and if you stop dapagliflozin, you see that the albuminuria levels return to baseline. And that's logical because if you stop the drug, you cannot reduce albuminuria. In the middle, you see eplerenone, 34% reduction in albuminuria in these patients with chronic kidney disease, and then it returns almost back to baseline. And with the combination, you get a full additive effect. 19 plus 34 is 53. 53% reduction in albuminuria with the combination. But the beauty is actually if you look at the side effects, because eplerenone, as shown here, causes hyperkalemia. And we know that any MRA causes hyperkalemia. But we also know that SGLT2 inhibitors reduce hyperkalemia. And indeed, with the combination, you see less hyperkalemia compared to eplerenone alone. And indeed, if you look at people with a potassium greater than 5 during the study, 12 patients during eplerenone alone, and fewer patients during the combination. Of course, small study, 50 patients. But indeed, it shows the hypothesis, and this needs to be confirmed in a larger study. Now, importantly, we often talk about type 2 diabetes, but what about type 1 diabetes? We don't have any drugs for patients with type 1 diabetes to protect the kidney except captopril, demonstrated now 40 years ago, or 30 years ago, sorry. 30 years ago, last drug developed for type 1 diabetes and chronic kidney disease. And the only guideline recommended drug is an ACE inhibitor. Fortunately, we now do this study, FIND-1, to test the effect of finerenone in people with type 1 diabetes and chronic kidney disease. A very important study. Results will be available next year, and I hope that the study will be positive. The beauty is that now in type 1 diabetes, you only have to do an albuminuria study of 6 months in duration, and that can already get a registration for a new drug indication
for type 1 diabetes. So we'll see if finerenone can be used in the near future for type 1 diabetes. And interestingly, we have something new. And this is a very interesting thing because the mouse starts to behave a little strange. You will see that red dot is going back and forth. I do nothing. But the mouse is playing a little bit on the slide. But importantly, if you look at this new MRA, balcinrenone, is a new MRA that apparently does not affect electrolyte handling. It's a so-called partial antagonist, so it does not fully block the mineralocorticoid receptor, only partially, and does not have an effect on electrolyte handling. Let's take a look at this drug. It doses similar to eplerenone. It reduces albuminuria. Here you see the drug, ACD9977, the new mineralocorticoid receptor antagonist, similar reduction in albuminuria as eplerenone. But if you look at renal pathology, it reduces renal pathology similar to eplerenone. But now, on the other hand, if you look at albuminuria here in a mouse model, same effects on pathology. But now if you look at sodium-potassium ratios in the urine, and you look at the drug is called balcinrenone, no change in sodium-potassium ratios, indicating that it does not have a clear effect on electrolyte handling, in contrast to eplerenone. And in contrast to finerenone, where you do see effects on sodium-potassium handling. And then if you look at plasma potassium levels, compared to eplerenone, there's much less potassium increase with this drug compared to eplerenone. How is that possible? If you look at balcinrenone and how it binds to the receptor, it has different binding characteristics compared to the steroidal MRAs. So here you see that it's not a full binding, whereas the steroidal MRAs completely block the receptor, so it's partial inhibition of the receptor, and it's flexible, so no effects apparently based on experimental studies on urine electrolytes, but the idea is that we still get a full effect on anti-inflammation, anti-fibrotic gene transcription in the nucleus, in the cell, and thereby it will protect the kidney. What do we know about this drug? A study presented this year in patients with heart failure and chronic kidney disease looked at the effect on albuminuria. It was a small study, and indeed, as you can see here, low doses, 15 milligram of the drug balcinrenone, reduced in combination with dapagliflozin, compared to dapagliflozin alone, the gray line reduces albuminuria more. And the low dose, the 15 milligram dose, has a minimal effect on potassium levels over time. Now a larger study is ongoing. 300 patients will be finished next year, where we look at the effects of this drug in more detail in people with chronic kidney disease. It's a phase 2b study. Some of you probably participate in the study, and the hope is that we have positive results in order to proceed to a very large kidney outcome trial with this drug. Now we know that when aldosterone binds to the receptor in the cytosol of the cell, you can block with the mineralocorticoid receptor antagonist the genomic effects. But apparently you don't block the non-genomic effects. And when aldosterone binds to the receptor, there can still be activation of the non-genomic effects. Now there are also new aldosterone synthase inhibitors in order to prevent the activation of the receptor. So just like an ACE inhibitor, nowadays we also have aldosterone synthase inhibitors. And one of them is this drug from Boehringer Ingelheim, BI 690517, I just call it BI. And this study was published in February this year in The Lancet, where patients were first randomized to empagliflozin or placebo, and subsequently to the drug, different doses on top of empagliflozin or without empagliflozin. And as you can see here, the drug reduces albuminuria quite a lot with and without empagliflozin in the background. It reduces blood pressure with and without empagliflozin in the background. And with empagliflozin in the background, seems to have less effects on potassium. Another ASI is also in development for chronic kidney disease, baxdrostat. Baxdrostat is a drug that reduces blood pressure in people with resistant hypertension, as shown here. Quite profound effects, 8 to 11 millimeter mercury systolic,
And when we look at the effects now on albuminuria, there are indeed significant reductions in albuminuria. This study is ongoing, Arctic, 2 years follow-up, 2,500 patients will look at the effect of the drug in the long term for kidney disease. And then finally, in my last few minutes, this is a complete new approach to protect the kidney. The soluble guanylyl cyclase stimulators and activators. We know that endothelial dysfunction plays a very important role in kidney and cardiovascular disease. And endothelial dysfunction is partly caused by a deterioration impaired nitric oxide SGC soluble guanylyl cyclase stimulator signaling cascade. So what does this cascade do? Normally, if in healthy cells, this cascade activates GMP, as demonstrated here, it activates GMP and causes vasodilation and a healthy vascular system. Now, in people with chronic kidney disease, there's a lot of reactive oxygen species that cause the breakdown of this enzyme, or at least the inhibition of this enzyme. So we have to activate the enzyme in order to restore endothelial function. There's a drug called avancincaptad, which has been tested at different doses in people with chronic kidney disease with and without diabetes. And the inclusion criteria of the study are demonstrated here. They all had high albuminuria and a low GFR. And the drug was tested at 3 doses, 1, 2, or 3 milligram. Very easy, 3 times given a day. So quite a lot. The study, the patients were followed for 20 weeks. And after 20 weeks of treatment, you can see that the drug, the green line, highest dose, 3 milligram, 3 times a day, reduces albuminuria by 25%. This is collected in a daytime 10-hour urine sample because of the short half-life, but the effects are similar if you would collect first morning void urines, and most of you would do that, most of your patients, and the effect is similar, about 25% reduction with the highest dose of this drug. Now the drug, interestingly, you would expect an effect on blood pressure with this drug because you improve endothelial function, but the drug has a modest effect on systolic and diastolic blood pressure, as demonstrated here. If anything, about 2 millimeter mercury reduction in blood pressure. So my take-home message is that there are indeed multiple new therapies with proven kidney and cardiovascular benefits. These effects appear to be additive on top of SGLT2 inhibition, and now we have to implement these guideline-recommended drug classes, in particular SGLT2 inhibitors, finerenone, probably GLP-1 receptor agonist, semaglutide, particularly for diabetes, in our clinical practice. We have to think about identification of optimal combination treatments. Are we going to treat everyone with all the drugs, or are we going to stratify and think about the best drug for the best patient, and then start to develop appropriate sequencing? Should we still start with ACE inhibitors, or shall we start with SGLT2 inhibitors and then add a GLP-1 receptor agonist, and only in the last step an ACE inhibitor? I think we have to carefully think about that, because the historical order in which these drugs are developed is not necessarily the best order how to use them in clinical practice. But our guidelines, they just follow the evidence from trials, and in trials we have to use the drugs according to the guideline. So we are in a catch-22, but I think we have to think and start doing studies to change and find the best sequence. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación y haremos el turno completo de discusión después. Es un placer y un honor para mí presentar al doctor José Luis Gorriz, presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología, presidente de este Congreso y un fantástico investigador que he de decir que nos ha puesto a España en un lugar privilegiado para realizar ensayos clínicos randomizados, puesto que nos ha ayudado a todos muchísimo a poder ponernos nosotros en este vagón, en este primer vagón en el que ya está España,
en el tema de los ensayos clínicos. Él nos va hoy a ilustrar sobre la optimización de los antagonistas del receptor GLP-1, de los agonistas del receptor GLP-1, avances y perspectivas en enfermedad renal crónica. Adelante. Gracias, Bea, por esas palabras and gracias por comentar eso. And I would like to thank Guido for coming here in this special situation and to give her the support of all Spanish investigators to be here because we are in a position, a really very relevant position in Europe for the clinical trial. And this is due to the support of Guido Lambert. Thank you, Guido. And for me, it's a challenge to talk about after Guido, one of the best investigators and best speakers in the world in nephroprotection. Gracias a todos. Y bueno, vamos a hablar de este aspecto de nuevos fármacos que nos van a modular la vida también a los nefrólogos. Clásicamente hemos abordado la hipertensión como los factores de riesgo en los pacientes con enfermedad renal crónica, los antecedentes de lesión renal aguda, y yo quisiera hacer énfasis en que ha habido dos factores que ha sido muy difícil controlar por los nefrólogos y que afortunadamente por fin tenemos un buen control. Es el control de la obesidad con los fármacos que tenemos hoy, los GLP-1, y el control de la glucemia, porque los más viejos podéis ver que nunca hemos tenido pacientes con glicadas por debajo de 6 y hoy lo estamos teniendo. Y con los fármacos que ha comentado el profesor Herspin y con los fármacos que estamos utilizando nosotros hoy, estamos dando de alta a los pacientes de nefrología. Eso es importante. Y además, quisiera hacer énfasis que la obesidad es un factor de progresión renal que ocurre en prácticamente la cuarta parte de los pacientes con enfermedad renal crónica y que el 44% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen también obesidad. Y que además, tanto diabetes y hipertensión, que son las principales causas de enfermedad renal crónica terminal, agravan la enfermedad renal crónica y esto puede agravarse todavía más por la presencia de obesidad, como tiene en la gráfica de la derecha. Si existe uno o dos de estos factores, realmente se agrava la progresión renal. Por lo tanto, la obesidad es un factor importantísimo para ello. Los agonistas receptores del GLP-1 han logrado, tanto en este caso como semaglutid o dulaglutid, un excelente control metabólico. Ese excelente control metabólico con reducciones de la glicada de 1% hacia arriba nos ha ayudado mucho a controlar la glucemia de los diabéticos. Y además se ha asociado con una importante reducción de peso, en 3, 4, 5 kilos, con todo este grupo farmacológico. Además, en este metaanálisis de más de 60.000 pacientes, observamos que existe una reducción de los MACE que ocurre igualmente un 12% de reducción de MACE en todos los análisis de pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, recordando que es 5 o 6 veces más probable que un paciente con enfermedad renal crónica muera de enfermedad cardiovascular a que llegue a diálisis, fármacos que mejoran no solo la progresión, sino la mortalidad cardiovascular nos son de gran ayuda. ¿Qué ha ocurrido? Que en los estudios previos analizábamos no endpoints secundarios, analizamos variables exploratorias y veíamos, quizá por serendipia o por casualidad, que eran muy beneficiosos en la reducción de albuminuria o aparición de proteinuria o reducción del filtrado. Tal y como ven en estos estudios, pues LEADER, S.E.N, Rewind, Amplitude. ¿Y cómo hace efecto o cómo se produce este beneficio renal de los agonistas receptor del GLP-1? Pues en primer lugar, debemos de recordar que existen receptores para el GLP-1 en los receptores vasculares de músculo liso en el glomérulo que modulan la vasodilatación de la arteria aferente. Existen estos receptores en el aparato justaglomerular que modulan la secreción de renina, en el túbulo proximal, obviamente, que afectan a la secreción de sodio, especialmente junto con NH3, y que también tienen un efecto impidiendo la activación de células T residentes del riñón que se activan en situaciones inflamatorias. Por lo tanto, esta participación hace que puedan tener un efecto protector antiinflamatorio. Y tenemos dos mecanismos de efecto o beneficio, directo e indirecto de los GLP-1. Los nefrólogos creo que tradicionalmente hemos asimilado que el beneficio de los agonistas receptores GLP-1 es indirecto. Decimos, no es que reduce la glucemia o la controla muy bien sin hipoglucemias en los diabéticos, que reduce el peso, reduce la presión arterial, perfecto. Este es el beneficio de los GLP-1.
nada más lejos de la realidad. Existen otros mecanismos directos, mejoría en natriuresis, hemodinámicos, disfunción endotelial, antiinflamatorio, que probablemente tienen un papel importante. ¿Y cómo se ve esto en esta diapositiva con pelitos que nos ha aparecido? Bueno, pues existe un modelo que se llama Mediation Analysis, son modelos matemáticos predictores en el que analizan grandes ensayos y ven el peso específico de cada una de estas variables y nos dicen, en este caso, cuánto pesa la reducción de la hemoglobina glicada en la nefroprotección o la reducción de sistólica o la reducción del peso. Y en este caso, por ejemplo, el líder, la reducción de la glicada pesa un 25% sobre la nefroprotección, la sistólica un 9% y el peso un 9%. En S.E.N 6, parecido. Es decir, que la glicada tiene un cuarto del poder de la nefroprotección, la sistólica un quinto y el peso quizá menos de un 10%. Por lo tanto, nos queda prácticamente un 50% de los mecanismos beneficiosos de los GLP-1 que no están explicados por los mecanismos indirectos. Por lo tanto, tienen que ser mecanismos directos. Y los resumo en esta diapositiva, que los GLP-1 inducen natriuresis, independientemente de la hemodinámica sobre el riñón, que ayer el doctor David Cherney explicó perfectamente, que incrementa tanto la perfusión cortical y medular, manteniendo esta oxigenación, sobre todo con la sobrecarga de sodio que infunde un incremento en el consumo de energía, que además suprime la angiotensina, ya sea directamente o indirectamente, y reduce el estrés oxidativo. Y estos mecanismos son tremendamente importantes por el beneficio de los agonistas del GLP-1. Ayer oímos al doctor Cherney que existe una de las controversias más importantes no aclarada, y yo quería dejarla aquí encima de la mesa, en el que algunos agonistas receptores de GLP-1 infunden un incremento o se asocian a un incremento en el filtrado glomerular inicial y otro un descenso. Es decir, el mecanismo hemodinámico no está claro porque parece que existen diversos factores que modulan esto o que no tenemos la forma de medirlos por si es la creatinina, cistatina o cociente, de manera que todavía no tenemos claro el efecto hemodinámico, pero que globalmente los agonistas receptores GLP-1 ejercen un efecto neto de reducción de la hiperfiltración. Otro aspecto que me gustaría tratar es la farmacocinética. En datos sobre varios agonistas receptores GLP-1, el liraglutide o en este caso semaglutide, vemos que el área bajo la curva de los pacientes o estudiados o personas estudiadas con función renal normal, con enfermedad renal crónica o en diálisis era prácticamente la misma, por lo tanto incluso ajustadas por sexo, edad y peso. De manera que no existe ningún motivo para limitar los agonistas de receptor de GLP-1 a pacientes con filtrado reducido. Antes se contraindicaban por ficha técnica por debajo de 15. Hoy se permite hasta que lleguen a diálisis, pero realmente no existe ninguna contraindicación. La contraindicación es la falta de estudios. Tenemos datos incluso en pacientes trasplantados, que es otra pregunta que surge. ¿El trasplante puede ejercer efecto? Si a un paciente trasplantado le redujo el peso, que el 30% son diabéticos y le controlo bien la glucemia sin hipoglucemias, realmente pueden ejercer beneficio. Pues aquí lo que dice en este análisis, estas 9 cohortes que analizan más de 300 trasplantados renales con diabetes, ven que el filtrado no cambia significativamente a lo largo de la evolución, pero la proteinuria sí que mejora significativamente, la glicada se controla y el peso también. Por lo tanto, probablemente ejercen un beneficio nefroprotector en los trasplantados renales. Un aspecto interesante de los pacientes en diálisis. ¿Qué hacemos con los pacientes en diálisis? Yo quiero recordar aquí que hace 3 días se trasplantó una paciente en nuestro centro, la doctora Puchades, que está por ahí, buscando los centros de hemodiálisis, por qué no estaban algunos pacientes en lista de espera, y encontramos que una paciente que tenía un IMC muy elevado y los cirujanos no querían trasplantarla. Le pusimos un agonista receptor de GLP-1, la paciente perdió 16 kilos y después de 6 años en diálisis, la paciente se trasplantó el miércoles. Esta mañana he chequeado la analítica y ha bajado 2 puntos la creatinina y está tremendamente contenta. No hay ninguna limitación, salvo que necesitamos estudios. Entonces, un pequeño grupo de 12 pacientes prospectivos en el que pacientes en diálisis que no estaban en la lista de espera de diálisis consiguieron reducciones de peso entre 6, 5 y 8 kilos. Y en ese estudio más importante retrospectivo, con 1.600 diabéticos tipo 2 que iniciaban diálisis, se hizo un análisis de propensity score matching con otro grupo similar de pacientes que reciben insulina y además se observó
que no solamente tenían un buen control de las glucemias sin hipoglucemias, sino que además tenían una menor mortalidad. Por lo tanto, aunque no esté en ficha técnica y estos simposios del GenDiab nos permite esta libertad de hablar con ciencia, creemos que los agonistas receptores de GLP-1 deben utilizarse en estos pacientes. Obviamente necesitamos más estudios y ensayos clínicos. Otros estudios han mostrado análisis de variables exploratorias o variables secundarias. Por ejemplo, tirzepatida, en este estudio SURPASS, el profesor Herspin, que está en la mesa, publicó que existía un beneficio, en este caso comparado con insulina, en la albuminuria, claramente reducción con tirzepatida, y un beneficio en el slope del filtrado glomerular. Por lo tanto, de nuevo, datos beneficiosos de tirzepatida, agonista receptor de GLP-1. Pero el problema de este estudio del grupo de españoles es que aquí, el SURPASS, hay muy pocos pacientes con enfermedad renal crónica. Hay beneficio en el slope y beneficio parcialmente en la albuminuria porque muy pocos pacientes tienen albuminuria en este estudio. Entonces necesitamos estudios con endpoints renales para poder demostrarlo. Se han hecho subanálisis, por ejemplo, del SUSTAIN y PIONEER, juntando pacientes en los que observa un beneficio en el slope y beneficio incluso en pacientes con filtrados por encima de 60 o por debajo de 60. Estudios de la doctora Beatriz Avilés, la doctora Soler, que está también por ahí, nos muestran en análisis de 122 pacientes diabéticos que recibían semaglutide subcutánea, beneficios en glicada, beneficios en albuminuria y pérdida de peso y de reducción de presión arterial. Y cuando analizamos este metaanálisis de todos los estudios de GLP-1, hay situaciones un poco controvertidas porque no todos los GLP-1 son iguales, los derivados de dexenidina no son lo mismo, pero en general hay beneficio y en otros casos no tan claro. Si no hay pacientes con enfermedad renal crónica, no tienen suficiente tiempo para demostrar el beneficio. Por lo tanto, se necesitan estudios con endpoints renales como el estudio FLOW. El estudio FLOW, que el doctor Herspin ha comentado antes, es un estudio en el que incluye pacientes diabéticos, semaglutida subcutáneo semanal, con cierto grado de enfermedad renal crónica y o albuminuria, con un endpoint renal primario en el que claramente existió un beneficio en este endpoint renal, una reducción del 24%. Tenemos por fin el primer estudio con agonista de receptor GLP-1 con beneficio renal, no solamente con endpoint renal, sino incluso con muerte cardiovascular. A veces nos juntamos con los cardiólogos y decíamos, bueno, es que nosotros además salvamos vidas. Nosotros con los ISGLT2 y ahora con el GLP-1 también salvamos vidas, es decir, reducimos la mortalidad cardiovascular. De manera que en un orden jerárquico de estas variables se cumplió el endpoint renal, el slope, el MACE y la mortalidad global y la mortalidad cardiovascular. Con un perfil de efectos secundarios bastante bien conseguido, que los pacientes tratados con semaglutide no mostraron una diferencia significativa respecto al placebo en estos efectos secundarios. Obviamente, los efectos gastrointestinales fueron los más frecuentes. Recientemente publicamos también en Nature Medicine un análisis, un estudio preespecificado sobre los pacientes que recibían o no ISGLT2 en este grupo. Y arriba se puede ver que tanto en los pacientes sin ISGLT2, que aquí había un 15% de ISGLT2 en el estudio FLOW, o aquellos que llevan ISGLT2, el beneficio de semaglutide era igual y además la asociación de semaglutide con ISGLT2 conseguía mayor beneficio en el endpoint renal, con una disminución de la albuminuria del 34% con semaglutide de los que no llevaban ISGLT2 y un 24% de los que sí llevaban. La respuesta a estos mecanismos que hemos hablado directos probablemente podrán darse en este estudio, el estudio Remodel, en el que se analizaron 106 pacientes randomizados a semaglutide subcutáneo placebo, en el que también la doctora Soler participó y nuestro equipo en España, en el que se hacían análisis de la resonancia magnética multiparamétrica para calcular parámetros metabólicos y consumo de oxígeno cortical y medular y biopsia renal, antes y después, además de otros biomarcadores. Este estudio probablemente nos dirá en todos estos pacientes con nefropatía diabética si existen mecanismos inflamatorios, hemodinámicos, de oxigenación que justifiquen este probable beneficio renal en más del 50% del peso de la nefroprotección de los GLP-1. Recientemente se ha finalizado el estudio SOUL, en el que el doctor Cigarrán está implicado. SOUL es semaglutide oral
versus placebo en pacientes con riesgo vascular, ya sean una enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular periférica sintomática o enfermedad renal crónica. Un estudio ha sido a largo plazo y recientemente finalizado en estos pacientes con un endpoint primario cardiovascular, ha reducido un 14% la mortalidad. Por lo tanto, tenemos la obligación en estos pacientes de poder mejorar su pronóstico con este cuarto pilar, con unas características realmente, bueno, no eran pacientes tan nefrológicos como el flu, pero había un porcentaje de pacientes con filtrado reducido que podía ser el 30%. Por lo tanto, tenemos beneficio de semaglutide subcutáneo y oral. Y el estudio SMART, que ha comentado el profesor Lambers, en semaglutide en pacientes no diabéticos, en el que España ha sido el país que más pacientes ha incluido, doctor Secundino Cigarrán, doctora María José Soler, doctora María Jesús Puchades y sus respectivos equipos con otros 3 países, en pacientes con IMC más de 27 y albuminuria, y con un endpoint primario de reducción de albuminuria y unos endpoints secundarios diferentes que vamos a ir analizando poco a poco. Y esta tarde en el Late Breaking Trial se comentará con detalle este estudio porque hay datos de ioxol y otros aspectos metabólicos. Este estudio ha mostrado una reducción, como ha comentado el profesor Herspin, una reducción del 52% en la albuminuria. Eso es realmente tremendo y no existe una correlación con el peso y con la presión arterial en el ajuste. Por lo tanto, probablemente hay mucho beneficio directo de los agonistas del receptor del GLP-1 en este caso, que es el concepto que yo quisiera transmitirle, porque parece que todo está relacionado con glucosa y con presión arterial, y no es así. Hay un mecanismo directo, probablemente antiinflamatorio. Y lo que nos viene. En este momento, en nuestra unidad de ensayos clínicos, estamos haciendo ensayos con varias de estas moléculas y aquí también hay investigadores de estos estudios, que por una parte tenemos los GLP-1, tenemos los duales como tirzepatida GLP-1-HIP, estamos haciendo otro ensayo con cagrilintina, que es una anilina que se une al GLP-1 para mejorar, que haya más beneficio del fármaco, se llama cagrisema. Estamos incluyendo pacientes, doctora María Márquez, que está por ahí, que es la líder nacional del estudio. Tenemos los duales de GLP-1 y glucagón, como cotadutide, que también estamos haciendo en España estudios, y retatrutide, que es un triple. Si el GLP-1 es bueno en el beneficio, el dual consigue más beneficio y el triple, pues bueno, creemos que estamos un poco en luna de miel de nuevos fármacos para mejorar el pronóstico de los pacientes. Y el problema que más nos preocupa de los GLP-1 son los efectos secundarios gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea en el caso de que los pacientes coman más grasas o fritos, o estreñimiento en el caso de que el paciente, como tiene menos apetito, bebe menos agua o ingiere menos líquidos. Estos efectos secundarios dependen de la dosis y el truco es hacerlo con un escalado muy lento, incluso a veces, si tienen síntomas, más lento de lo que he dicho en la ficha técnica. Son leves, moderados y pasajeros que se presentan sobre todo al principio, y de manera que se recomienda las 3 E's, educación y explicación cuando vamos a dar el fármaco, un escalado progresivo y a veces más lento de lo que dice la ficha técnica, un manejo adecuado de estos efectos gastrointestinales y cuidado porque nos están llegando muchas notas a interconsultas a nefrología porque estos pacientes se les olvida a otros especialistas, otros médicos de familia cuando los administran que un paciente pierde 10-14 kilos de peso, va a necesitar menos antihipertensivos y va a hacer insuficiencia renal funcional y estos pacientes hay que ajustar el tratamiento antihipertensivo si no hacen hipoperfusión y deterioro renal. Además, hay que hacer un eficaz manejo informando al paciente, diciéndole una serie de tips y recomendaciones y a veces, aunque en ficha técnica no se decía, pero la práctica es así y varios estudios lo han demostrado, hay que utilizar lo que llama medicamentos de libre elección, domperidona, por ejemplo, o omeprazol si el paciente tiene antecedentes de hernia de hiato, por ejemplo, porque estos pueden aliviar los síntomas. Repito, no lo dice en ficha técnica, pero hay algunos estudios que lo han recomendado. Obviamente, hay siempre algún pequeño grupo de pacientes que no pueden tolerar los fármacos y tienen que suspenderlos o cambiar a otra clase terapéutica. Les pongo aquí esta nota porque este es un estudio que hicimos también con la doctora Soler, el doctor Gorgojo, en el que hacíamos unas recomendaciones y aquí para los pacientes, y aquí pueden bajarse las láminas en color que tienen acceso libre para dar a los pacientes y estas nosotros las imprimimos y son de gran ayuda. Hay tips tan
simples como, por ejemplo, no usar una pajita. El paciente usa una pajita y se llena de aire. Hay tips simples como cuando usted no tenga hambre, no fuerce comer más. Entonces, simplemente es interesante porque estos tips que imprimimos para los pacientes les ayudan a manejar esos efectos secundarios. Finalmente, estamos en la era de la combinación. Lo ha comentado el profesor Herspin. Cuanto más azúcar, más dulce. La triple combinación de estos fármacos que en estos estudios, Cambas, Credence, Fidelo, Fígaro y los agonistas receptores de GLP-1, incluyendo unos 50.000 pacientes en este análisis de simulación, nos demuestra que la combinación con los 4 pilares, bloqueo del sistema renina-angiotensina y los otros 3, incluyendo GLP-1, se asocia a menor progresión renal y a menor mortalidad. Y acabo con esta diapositiva en la que digo, un estudio que todavía está online, aceptado, en el que por muchos motivos se suspenden los agonistas receptor de GLP-1 y por muchos motivos se suspenden los ISGLT2 y eso hace que a lo mejor una simple infección de orina o un manejo no adecuado de los efectos gastrointestinales. ¿Y cuáles son los factores que se asocian a una discontinuación? Pues de los ISGLT2 en la enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica o sexo femenino y de los GLP-1, en este caso, de los GLP-1 en enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica. ¿Y qué se asoció a esta discontinuación? Pues un incremento de mortalidad e insuficiencia cardíaca de SGLT2 y un incremento de mortalidad, ictus, infarto y hospitalización en caso de los GLP-1. Así pues, con todo lo que les he comentado, creo que tenemos suficientes argumentos para decir que el cuarto pilar deben ser los agonistas receptor del GLP-1. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gorri. Vamos a dar pie al turno de preguntas. Tenemos en la sala dos posibilidades, por si queréis, y van a ser en inglés. Me pregunta, empiezo yo con permiso. My question is for Guido. You have commented that regarding stage 1 of the cardiorenal metabolic syndrome, obesity is a key factor. I would like to know your opinion about the concept of metabolic healthy obesity. And what do you mean with metabolic healthy obesity? It's a concept that several years ago refers to patients with obesity, but there is no inflammation, there is no target organ damage. Do you think that really this concept exists? No, actually I don't. I believe that these patients are obese for a short time. If we would follow these patients for a longer time, they will develop insulin resistance, they will develop diabetes, and they will develop end organ damage. I think that these studies have just measured too early, but if they wait a little longer, then they will see that metabolic healthy obesity does not exist. Yes. I think the problem is we have to target the root cause, and the root cause is insulin resistance and obesity. And we have to do that first by healthy diets and lifestyle treatment. And then Professor Goris presented the triple incretins. I believe they are the future because I believe they target the root cause, namely obesity and insulin resistance. Okay. We have a couple of questions from the audience. Please introduce yourself. Bueno, yo soy Rocío Jimena del Hospital de Torrejón. En realidad mi pregunta es hacia el doctor Gorriz, entonces si la puedo hacer en español. Querría saber si, igual es una sensación mía, pero me da la sensación, o que muchos pacientes me cuentan, que los que utilizan el semaglutide oral les parece menos efectivo a nivel de peso del control glucémico que el subcutáneo. No sé si esto es algo refutado, si hay estudios que lleven a caso para compararlos, o si es algo que tú también... Yes, the difference between oral semaglutide and subcutaneous semaglutide. Yes, there is no study to compare both. In general, as you have mentioned, people, nephrologists and other endocrinologists and so on, has a sensation of the less effect.
I don't have data to confirm. This is a sensation, but we need studies to confirm. Guido, do you have experience about this? So if you look at semaglutide subcutaneous 1 milligram versus semaglutide 40 milligram, you have to remember that the oral administration is only reabsorbed in the body by 3%. 97% is excreted. So the 14 milligram is less efficacious in terms of HbA1c reduction and body weight reduction compared to semaglutide subcutaneous 1 milligram. And you can see that also in the SOL trial that Professor Goris just presented, 14% relative risk reduction. If you use semaglutide 1 milligram subcutaneous in SUSTAIN 6, you'll see 24% relative risk reduction for cardiovascular disease endpoints. So the general perception is that semaglutide subcutaneous is more efficacious compared to the oral. Some patients have a fear to start subcutaneous injections. My experience is that once they start and once they use it, they actually like it because it's only once a week. They don't have to think about the tablet every day. But they need some experience and need some explanation and guidance. So you would probably recommend initially the subcutaneous rather than the oral? I would explain the patients what the difference is. Mm-hmm. I would discuss with the patient what he or she prefers. I would have a preference for the subcutaneous, but if the patient really doesn't want to, you always have the oral option. Okay, thank you very much. Okay, we have to tell you that we do not really have subcutaneous semaglutide right now for type 2 diabetes in Spain so easily. So this is one of the Netherlands. That's a big problem. The supply is a big problem. So it's like a supply is a big problem about that. Professor Rita Birne is over there asking questions. Hello, Rita Birne from Portugal. Outstanding presentations in an outstanding Congress, and I will take advantage, if you may, because I have the two ideal persons to ask. When I assume that you assume that semaglutide is effective as well in non-obese, non-diabetic patients. So when can we expect a trial from you, Professor, his being Professor Goris, in this kind of patients? Thank you. Ideally tomorrow. This is exactly the question that we have to address. And I can tell you, since 2 weeks, I'm in daily contact with Novo Nordisk headquarters to convince them that we should do the study. And I'm going to call them tomorrow morning or Monday morning again and say I've been in Spain and there are many people who are interested to help us to do the study. We are in. Because this is the question. And my proposal is, if the BMI is below 27, we treat the patient with semaglutide 1 milligram. If the BMI is above 27, we'll do it with semaglutide 2.4, the obesity dosing. Because I feel that this drug is kidney protective regardless of the body weight reduction. And there's some evidence to suggest that it's true from SELECT, where people who didn't have a body weight reduction still benefited from the cardiovascular protection. So, perfect question, and I'll do my best, I promise you, to get the study started. Yes, and apart from this, for the data for SELECT, I don't know, but about 20% of the patients with flow study has a BMI below 27. So we will expect the results in this group of patients, and I suppose I'll show you the effect of renal patient, because in patients with BMI below 27, there are no clear decrease in body weight and glucose and so, but in those patients, probably the direct effect may play an important role in cardiovascular and renal protection. Yeah, you've already talked about renal perfusion increasing using semaglutide, so that can be an independent effect. We've got another question from the audience over there, Professor. My name is Secundino Ciorra. Congratulations to the speakers for a so nice conference. We are at this moment with patients more complex, like cardiac, metabolic, diabetic, and so on. And a new fat is coming from the liver. That means that also we have to focus on the fatty liver disease, included in diabetic and also with obesity. This kind of
I guess that it is. But do you think that semaglutide and also LT2 could be are going more away than the specific disease for the treatment and the evolution? Thanks. There are indeed direct effects on the liver, and there are big studies ongoing looking at metabolic liver disease with semaglutide, with tirzepatide, very large studies. We will wait the results of those studies, but I can only imagine that these results will be hugely positive. And we also know there is now liver-kidney interaction and crosstalk. And perhaps some of the benefits on the kidney are mediated through the beneficial effects on the liver, or perhaps the other way around, just like with the cardio-renal interaction. And we start to understand more and more that there's so much crosstalk between all the different organs that we cannot consider the organs in isolation. And the beauty in SMART-C is, as you know, that we performed liver scans. Yeah. So next year we'll present the results on the liver scan for you. Okay, thank you so much. We've got a last question here for Professor. Well, Tito and José Luis, you have been talking about the impressive arsenal, therapeutic arsenal we have now. Which is the best moment to start really the combined treatment with these new drugs? Do we need to expect a late application of these treatments, or do we more conscious that the application of these drugs in the early stages could be benefit really for not only for diabetic kidney disease but also for CKD in general? Yeah. If I were a cardiologist, I start all at the same time, because in general, as heart failure, they start all at the same time. But as you have mentioned, it's key to start in early stages with the direct benefit and natural inflammatory effect. The problem is the government or is the patient able to pay the treatment? Because if I have a diabetic patient, talking about diabetic patient with A1C grade above 7, for example, there is no doubt to start with GLP-1. Despite of the patient has or not has a BMI greater than 30, because the patient with BMI 28, 29, they will have benefit of this. So the early, the better. If the patient and the government may or can afford to pay the treatment. And I would add that the early the better, but not for everyone. The early the better for those who are at risk of progression. And that's the challenge, because there are many patients with normal albuminuria, preserved GFR, that will never progress. And we don't have to treat them. But we have to identify those patients with normal albuminuria, GFR, that do progress. And there are some that do progress. And we have to, the challenge is to identify those, and those have to be treated. And we are working on algorithms to identify them. Okay, the last question from the floor before closing. Just a quick one. So for SGLT2 inhibitors, we have an early biomarker. If albuminuria of eGFR goes down in the first week, we know that patient will respond to SGLT2 inhibitors. Do we have anything for GLP-1 receptor agonist in the landscape similarly to apply? Just to the marker, what is the question exactly? Okay. So the marker to monitor the efficacy of a GLP-1 receptor agonist, indeed, GFR doesn't change so much. Albuminuria does change. As soon as you start to uptitrate, you'll see the albuminuria going down. So I would say monitor albuminuria. If you don't reduce it, measure again, because there's variation. Albuminuria is easy and quick to detect. Immediate effect of albuminuria, as you are showing in non-diabetic patient and diabetic patient, and the 4 weeks is at the reduction, a huge reduction in albuminuria. Thank you. Yeah, you've already seen a very huge reduction in albuminuria with those drugs. And I just want to close today. Thank you for being here. Thank you for being in Valencia today. Thank you for participating in the randomized clinical trials, and enjoy the rest of the Congress. Thanks.